সেই প্রাচীনকাল থেকে বাংলার ছেলে মেয়েদের কাছে গল্প মানে ঠাকুরমা আর রূপকথার রাজা রানী, পক্ষীরাজের ঘোড়া, রাজপুত্র রাজকন্যা, আর তার মানেই ঠাকুরমার ঝুলি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার যখন প্রথম এই গল্পগুলোর সংকলন প্রথম প্রকাশ করলেন, তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে। এখনকার কালে বিলাতের ফেয়ারি টেলস আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের বীমা কোম্পানি একেবারে দেউল। তাহাদের ঝুলি ছাড়া দিলে কোনো কোনো স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসি বিপ্লবের নোটবই বাহির হইতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল রাজপুত্র, ব্যঙ্গমা, ব্যঙ্গমী, কোথায় 7 সমুদ্রে 13 নদীর পারের 7 রাজার ধন নানি? রবি ঠাকুরের সেই সেদিনের কথাটা আজ কত বড় সত্যি। দেশের মাটিতেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ঠাকুমা দিদিমার আদর ভরা গল্প বলার দিন। সেখানে আমাদের মতো এই প্রবাসে সেই গল্পগুলি বাঁচিয়ে রাখার একটা ছোট্ট প্রয়াস করেছি আমরা। আজকের নিবেদন ঠাকুমার ঝুলি থেকে। We will present fairy tales from Grandma's collection, directed by Padmini Paine. Thank you. নীল আকাশে সূর্যি মামা ঝলক দিয়েছে, সবুজ মাঠে নতুন পাতা গজিয়ে উঠেছে, পালিয়েছিল সোনার টিয়ে ফিরে এসেছে, ক্ষীর নদীটির পাড়ে খুকি হাসতে লেগেছে, হাসতে লেগেছে রে খুকি, নাচতে লেগেছে, লাল টুকটুক সোনার হাতে কে নিয়েছে তুলি, ছেঁড়া নেতা পুরান কাঁথা ঠাকুরমার ঝুলি। হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যে সবে, রূপ সাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এলো কবে, তোমাদেরই হারা ধন তোমাদেরই ঝুলি, আবার এনে ছেড়ে দিলাম সোনার হাতে তুলি। ঠাকুরমার বুকের মামি আদরের খুকি, চাঁদ মুখে হেসে নেচে নেচে এসে ঝুলির মাঝে দে উকি। আয় রে আমার নাতি পুতি, আমি তোদের সে আদিকালের ঠাকুরমা। আমার এই ঝুলি ভরা কত গল্প কত ছড়া, শুনবি তোরা? তবে ঝুলি খুলি, এই ঝুলি নড়ছে, এই ঝুলি নড়ছে, এই ঝুলি নড়ছে। আয় তো আমার গান, আয় তো আমার গল্প, আয় দেখি আমার ছড়া, চল তো আমাদের নিয়ে সেই 7 সাগর আর 13 নদীর পারে।
Once upon a time, long, long, long ago, there lived a mighty king. The king's domain was extended far and wide through 7 different islands. His colossal palace was full of counselors, soldiers, servants, countless gems, jewels, and gold. Above all, his subjects lived happily in his kingdom and loved their king dearly. The king had 7 beautiful queens. Each belonged to each of those 7 islands. But in spite of having all these fortunes, the king was not happy. He did not yet get an heir from any of his 7 queens. For years, the king and his queens prayed to God and worshipped several holy men, seeking for the heir. One day, 2 saints came to king's domain, and they were very pleased at his heartfelt hospitality. While leaving, they gave him a magic mango and told him to let the queens eat the mango, and then they will all have their own children. When the king brought the magic mango to the queens, his 2 little queens were not there. The other 5 queens were so eager to have their own children, they ate the entire mango. When the 2 little queens rushed to get their share, they saw that nothing was left for them except the upper skin of the magic mango. They were deeply saddened. But what options do they have now? They had to eat the upper skin of the magic mango. They were sad, they were scared. They kept praying and praying and praying. সপ্তদ্বীপের রাজা মশাই 7টি রানী তার, 5টি রানীর কোলে এলো 5টি রাজকুমার। হীরা রাজকুমার, মানিক রাজকুমার, মতি রাজকুমার, শঙ্খ রাজকুমার আর কাঞ্চন রাজকুমার। 5টি রানীর 5টি কুমার, রইল বাকি 2। মনের দুঃখে সে 2 রানী পড়ে থাকে ভুঁই। 5 কুমারের পরে রাজা হয়েছিল কি? একটি বাঁদর, একটি পেঁচা, ছি 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 ছি। মানুষেরও পেটে নাকি বাঁদর পেঁচা হয়। বুদ্ধ ভুতুম নামে তাদের হলো পরিচয়। তখন রাজা 2 রানীকে দিলেন নির্বাসন। 5টি রানী হলো রাজা পরম আপন। The king was elated to have 5 beautiful princes and started raising them up with all his affluence and comfort of the palace. His
their sons so much and give them everything that a child could ever ask for. As a consequence, these 5 princes turned out to be extremely unruly and arrogant. They would terrorize the people, beating someone one day, thrashing another the next. The king's beloved subjects started living in constant fear. And what happened to Buddhu, the monkey prince, and Bhutum, the owl prince? Well, let us go and find them. Hey, Anto, I think they need. Okay, need. Okay, need. I'm sorry, I'm not blocking you with this phone, right? Not at all. Okay, I was very concerned that I might be. It's not. You have to go. See the next. Being punished by the king, the 2 little queens had to leave the palace with little Buddhu and Bhutum. They took shelter in the woods not too far away from the palace, thinking one day the king will surely ask them to come back. But that day did never come. The king was so ashamed having a monkey and an owl as his youngest sons, he spread no thought to his little queens and their newborn babies. Yet, in the exile, the monkey prince and the owl prince were growing up under the unending love and care of their poor mothers. Years passed. It often happens that the hardcore struggles of life shapes a child into a fine person. So it happened to our Buddhu and Bhutum. They turned out to be kind, intelligent, and diligent. Their love for each other and their 2 poor mothers grew stronger and stronger with each passing day. ছোট রানী কাঠ চোরানি পণ্যে কুড়োয় ঘুটে বুদ্ধ ভুতুম যে থাকে
গাছের ঢালে উঠে, পাঁচ কুমারে ঘোড়ায় চড়ে চলে অভিযানে, বুদ্ধ ভুতুম চেয়ে থাকে পাঁচটি দাদার পানে। আমাদের বাবা কোথায়? কেন ওই রাজা মশাই? কেন তুমি কাজ করুনি? চুলে কেন নেই চিরুনি? কেন তুমি ঘুটে ঘুরাও? প্রাসাদে কেন না যাও? আমরা দুটি ভাই, আমরা দুটি ভাই, চলো আমরা দুজন মিলে বাবার কাছে যাই। Your daughter is here. What's her name? Huh? Pahan. Not Faisal. She's one. She's one. She's the princess. Look at that camera on us. Have you seen it? See that? So it comes out nice. When Buddhu and Bhutum heard from their mothers that the king is their father, they could not hold themselves. Without listening to their poor mother's plea, they ran to the palace to meet their king father. When they reached the palace, the guards stopped them. They asked, "Who are you?" Bhutum said, "I am the Owl Prince." Buddhu replied, "I am the Monkey Prince." The king's eyes filled up with love and affection. He got up to accept his sons, but before he could proceed any farther, the 5 queens and their sons started jeering at poor Buddhu and Bhutum and making fun of them. ওরে ওরে আয়না একটা মাদক ধরেছে যে কি মজার মাইনা। ওরে ওরে আয়না ওই বেচাটা মুখের কাছে ঘর দেখি এক আয়না। ওরে ওরে আয়না
এটা দেখি বাঁদর ছানা ঘুটে করুণীর ছা ওমা ওমা ছি 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 যা 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 একদিন হয়েছে কি, রেখে সোনার খাটে আর রূপার খাটে সিথি পাটি করতেছিল পাঁচটি রানীরা। দাসী সে খবর দিল, ওগো রানী মা ঘাটেতে লেগেছে শুকপঙ্খী গান লাইন আছে গিরার হাল রূপার বৈঠা লাইন মধ্যে কুচ বরণ রয়েছে কন্যা মেঘ বরণ চুল তার হলুদ বরণ গা ওগো রানী মা ওগো রানী মা ওগো রানী মা হলো হলো, চল না সবাই, দেখতে যাবি না? ইরাদি, আপনি অনেক কথা বলছেন। সব উঠছে, সবে তো উঠছে সব। হ্যাঁ, এই যে The five queens were so surprised hearing about the two golden girls with rain cloud curls. They ran to reach the bank of the river, racing with one another to get the first glimpse of these two mystic princesses. কুচ বরণ কন্যালো তোর মেঘ বরণ চুল মোদের ঘরে আসো যদি দেব সোনার দুল কুচ বরণ কন্যা সোনার ফুল নাহি চাই চাই মোতির ফুল তবে যাবে তোমার ঘরে মেঘ বরণ চুল মোতির ফুল কোথায় আছে যদি বলে যাও ঘরে আছে পাঁচ কুমার ময়ূর পঙ্খী নাও কুচ বরণ কন্যা মোতির ফুল আছে বহু দূর যেতে কি পারবে কুমার কলাবতীর ফুল হাতের সোনা ঢোল করে গাছের পাতে ফল নকশি কাঁথার মাঠ পেরিয়ে রাঙা নদীর জল কোন দেশের কন্যা তুমি যাও বলিয়া সোনা চাঁদ ছেলে আমার কর যুদ্ধে দিয়া কলাবতী কন্যা আমি মেঘ বরণ কেশ তোমার পুত্র পাঠাও যদি কলাবতীর দেশ আনতে পারে মোতির ফুল ঢোল ডগর খানি আসবো তোমার ঘরে হয়ে সেই পুত্রের রানী হয়ে সেই পুত্রের রানী হয়ে সেই পুত্রের The five queens were astonished by the beauty and the wealth of these two princesses. They asked them to be the brides of two of their sons. Each queen was thinking she would be the lucky one. However, it was not that easy.
These two girls were the princesses of a magic kingdom, the land of Kalavati. Their suitors need to seek out their palace under the water and find the flowers of pearls. The princesses can only marry whoever gets their flowers of pearls and could possess the magic drum. Not knowing the dangers that are there in the path, the 5 queens asked their sons to seek out the 2 princesses in Kalavati's land. তাই শুনে 5 রানী বলেন ময়ূর পঙ্খী চাই। 5টি ময়ূর পঙ্খী এনে দিলেন রাজা মশাই। উড়ল নিশান ময়ূর পঙ্খী লাগলো ঘাটে এসে। 5টি কুমার চলল তাতে কলাবতীর দেশে, চলে কলাবতীর দেশে। বদর বদর ভাই গাজি গাজি বলো ভাই, বদর বদর ভাই গাজি গাজি বলো ভাই। Buddhu and Bhutum watched their 5 brothers living in their peacock boats with their flags flying in search for the princesses of Kalavati. They want to go too, but poor Buddhu Bhutum, where would they find a peacock boat? তাই না দেখে ভাঙা ঘরে বুদ্ধু বুতুম বায়না ধরে কলাবতীর দেশে যাবে, ময়ূর পঙ্খী কোথায় পাবে। সিঁদুর ফোঁটা করি দিয়ে 2 মায়ে সাজান, সেই ডোমাতে বুদ্ধু ভুতুম চড়ল অবশেষে। 2 মায়ে কাঁদিয়ে চলে কলাবতীর দেশে। বুদ্ধু আমার কি করেছি কোন পাপেতে দূরে গেলি মনসা
করছো কেন? যাও যাও যাও, তুমি যাও, কি করছো? Through the night, the peacock boat sailed and sailed, and at last they reached the river of red water. Buddhu and Bhutum also followed their brothers in their small dinghy made by their mothers. What a river it was! There was no sign of land anywhere. All one can see was a vast stretch of water, water, and more water. পাঁচ কুমারের ময়ূর পঙ্খী আগেতে চলিছে, বুদ্ধ বুকুমের ডোলা চলে পিছে পিছে। যুক্তি করি সবাই মিলে এই বেলা আজ ভাবে, এসো বুদ্ধ বুকুমের ডোলা সাগরে ডোবায়। যেই না বলা নীল দরিয়ায় উঠল কি তুফান, ময়ূর পঙ্খী আছাড় পিছাড় ঢেউ ওঠে আসমান। The moment these five brothers planned to sink Bhutum's small dinghy, suddenly the river became ruthless. The sailors lost all their bearings. Utterly helpless, everyone started to panic. The peacock boats rolled and pitched, pitched and rolled, rolled and pitched, pitched and rolled. The five princes then started crying for help from Buddhu and Bhutum. কে বাঁচাবে বুদ্ধ ভাই, কোথায় গেল বুতুম ভাই? কে বাঁচাবে বুদ্ধ ভাই, কোথায় গেল বুতুম ভাই? ভাইরে কি দাদা মনটা করি কেমন কেমন, যেমন কর্মশাস্ত্রী তেমন অমন কথা বলে নাকি। এসো তো টুক দিয়ে দেখি, এসো তো টুক দিয়ে দেখি। Finally, the peacock boats got drowned. Then Buddhu and Bhutum took a dip in the Red River to seek for their five brothers.
into the water until they came upon a vast mansion, a magic palace underwater. There was not a soul in sight. When they slowly entered the magic palace, they saw a witch, 100-year-old woman, stitching a patchwork quilt. The guards of the magic palace took Buddhu and Bhutum and cast them into a dark dungeon. There, they suddenly heard the voices of their 5 brothers. Following the voices, they could finally locate the 5 princes who were held captive in the prison by the witch of the magic palace. Buddhu and Bhutum kept pretending to be dead. Finally, the guards of the witch were convinced and they went inside the palace, leaving Buddhu and Bhutum in the dark. After a while, when nobody was around, Buddhu Bhutum opened their eyes and slowly got up.
they looked around and suddenly heard two princesses, Kolavati and Hiramati, talking to their golden bird on the third floor of the palace. Buddhu then climbed the tree and Bhutum flew to reach the room. The two princess sisters were lamenting on their fate as no prince yet showed up and could possess their flowers of pearls and the magic drum, which will free them from their captivity within this underwater magic palace. বুদ্ধু তখন মিটি মিটি চোখে সাতমহলা রাজপুরীতে চুপি চুপি থাকে। কুঁচ বরণ কন্যা যেথায় সোনার সুখের সাথে কি কথা কয় চুপি সারে সেখানে কান পাতে। সোনার পাখি সুখ দিয়ে গেল না মরি দুঃখ দিয়ে রূপার বৈঠা হীরার হাল রইল পরে চিরকাল কেউ না এলো রাজার কুমার কি হলো বল সুকুমার। বলো না কেন করো ছলো না মনের ভুল নয় বোতল ওই যে ভিজে এসেছে তোর বল। ওমা ওমা কোথায় বল এই যে দেখি এক বাদর কি দেখেছি সকালে তুই ছিল কি কপালে কলাবতী রাজকন্যা এখন তুমি কার? আগে ছিলাম বাপ মায়ের এখন যে তোমার। রাজকন্যা দাও না তবে পাঁচ ভাইকে ছাড়ি আমার মায়ের দুঃখ ঘুচাও চলো আমার বাড়ি। আমি থাকি কোটায় বাইরে যাব না শুধু পক্ষী দাও তো দেখি আমরা ঘুরে ঘাম। সুপক্ষী টাকডুমাডুম যেমনি বাজাই হো অমনি শুধু হাটের মেলা হইল রক্ত। The Bhutum were startled, seeing the magic of this drum. When the golden bird beat the right side of the drum, a market sprang up and the princesses were lost in the crowd. Then the curious Bhutum picked up the drum and beat the left side of it. Now the market dissolves and they could see the princesses again. হাতের ভিড়ে রাজকন্যার কোটা খুঁজে পাইনি, শুধু তখন ভৈরবে ঘাট জটিল পাইনি। কেন বলতো? যদি ডাইনে ঘাট দেয় কষে তবে অট্ট মেলা বসে, আর ঘাট দিলে ঠিক বাঁয়ে তখন হাটটি ভেঙে যায়। একবার ঘাট দম দম সঙ্গে সঙ্গে ভাঙে, এই না জল থই থই এই নেই জল গানে। ওঠা বসার মাঝে আয়াল মোরা হাটুরে আর পারি না বাপরে গেল গেল হাটুরে। ঢোল ডাকর থামা একটু নিজরিয়ে, রাজকন্যার কোটা এই নাও দিদিয়ে। রাজকন্যা রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছো কি? তোমায় নিতে ঢোল ডাবর নিয়ে এসেছি। রাজকন্যা কোটা থেকে
যে করো বাগো তোমায় নিয়ে যাবো এবার রাঙা নদীর পার গো। The moment Bhutum got the possession of the magic drum, all magic of this underwater palace came in their favor. They could finally free their brothers, and everyone got ready to go home along with the two beautiful princesses. The golden bird bid adieu to his favorite princesses and teary eyes and flew away. Then the peacock boat set sail towards home through the river of red water again. তখন আবার মাঝি মাল্লা পাঁচটি রাজকুমার উঠল ভেসে নীল দরিয়ায় ময়ূর পঙ্খিয়ার। তখন আবার বুদ্ধ নিল ঢোল ডবর কৌটা নিল হাতে, বুদ্ধুম বসে মাছ তুলে বুদ্ধ বসে ছাতে, চোখ মিট মিট বুদ্ধুর কৌটা খুলে রাতে, ফিস ফিস কয় কথা রাজকন্যার সাথে, কালের মাঝি এই কথাটা রাজকুমারের জানায়, তাই শুনে পাঁচ রাজার কুমার বুদ্ধিকারে সানায়, মাছ তুলে তীর মারতে ভুতুম পড়ে জলে, বুদ্ধকে দেখালা পড়ল দশা তলে। Jealousy, jealousy, jealousy. That's probably the biggest curse of human civilization. These 5 princes were saved because of Buddhu. The 2 little brothers put themselves in danger to save their 5 elders. Yet, instead of being grateful, all they could do was being jealous. How could they not win the princesses and a monkey and an owl did? So they threw Bhutum overboard and left them in the river of red water to die. After they did so, they asked the princesses, "To whom do you belong?" The princesses replied,
to those who have the magic drum? Poor Kalavati and Hiramati, they got confined again by the 5 angry brothers. The peacock boats sailed away. But what happened to Bhutum? Did they die? No, they did not. They had the magic drum with them, and that saved them from the obvious death and took them to their home island, where their anxious mothers were waiting for them eagerly. ময়ূর পঙ্খী ভিড়ল শেষে রাজপুরীটির ঘাটে এসে। Boat reached home and anchored at the river bank. Hearing this, everyone, the king and his 5 queens, flocked to the river to welcome the 2 princesses. The 5 queens blew conch shells, lit lamps, and then asked the princesses, "Tell us, to whom do you belong?" The princesses replied, "To him who has the magic drum." Everyone was astonished, as none of the princes had the magic drum. দুই মায়ে যে দৌড়ে এলো, বুদ্ধ বুধুম কোথায় গেল? কেউ কি জানো জানো কি কেউ উথাল পাথাল নদীর ঢেউ বুদ্ধু আমার কোথায় গেল ভুতুম আমার কোথায় গেল মা মাগো মাগো মা মাগো বুকেই অধন হারা মনে বুদ্ধ এসেছে বুকের অধন হারা মনে বুদ্ধ এসেছে বুকের অধন হারা মনে বুদ্ধ এসেছে বুকের অধন হারা মনে বুদ্ধ এসেছে। When the king saw Bhutum with the magic drum, he was so surprised. He asked the 2 princesses about the truth and learned what happened to Bhutum and the wrong deed of his 5 pampered sons. He then finally realized the terrible wrong that had been done to Bhutum and their poor mothers for years. He asked for forgiveness from their mothers and embraced Bhutu and Bhutum. তারপরে কি হলো জানো? রাজদণ্ড হাতে রেখে 5 কুমারের কীর্তি দেখে
কলাবতী কন্যার সাথে বুদ্ধর বিয়ের পালা, আর হীরামতি কন্যার গানে ভুতুম দিল মালা। খালি হয়ে যাবে, খালি হয়ে যাবে। তুমি একটু আসো আমার সাথে Yes, yes. Yeah, you want me to pass it on? That's his camera bag. No one's sitting there. I think of them. After a while, one night, Kalapati and Hiramati found that their husbands were not actually a monkey or an owl. In reality, they were two disguised princes, hiding themselves behind a monkey and an owl skin. Then the two princesses plotted with the queen mothers, and one night, while the princes were sleeping, they burnt those skins. In the morning, when the princess got up, they had to accept the lives of two human princes. And then they all lived happily ever after. বুদ্ধ হলো বুধকুমার, বানর হলো রাজপুত্র, আর ভুতুম হলো রূপকুমার। সেই বুধকুমার আর রূপকুমারে দুটি চোখের মনি করে রাজা, সুখে থাকেন রাজা, সুখে থাকেন রাজা, সুখে থাকেন রাজা। খুব ভালো হয়েছে।
Introducing little girl and little Bhutum. Kritika Bhattacharya, Keya, Dhiman Bhattacharya, Adi, Shrutam Maity, Rio, King, the mighty King, Shabnam Alam, 5 elder queens, Simi Biswas, Anusri Sharkar, Shruti, Archita Mukherjee, Chandana Maity. Narrators and several other characters: Ankoni Chattaraj, Arushi Tia Narang, Grace Vishwas. 2 little queens, Uttara Bhattacharya and Krishna Chakraborty. 5 elder princess: Zoya Alam, Megha Nath, Priyana Engineer, Payucha Maity, Arunabha Chakraborty. Buddhu and Bhutum, Oishani Maity and Kinjal Prabha. Kalabati and Piramati, Orna Iman Sen and Ahuna Maity. The Golden Bird, Anika Das. Editing and projection, Shomuru Bhattacharya. Assistant directors, Uttara Bhattacharya and Krishna Chakraborty. Live, Tufan Maity, Borun Paul. Script, narration and direction, Padmini Das Paine. Makeup, Shabnam Alam, Shravani Bhomik, Orchita Mukherjee, Anindita Vishwas, Nondita Maity, Shweta Narang, Pooja Punamia, Jyoti Prabhat, Bhaktu Engineer.